Hello everyone, you are watching RDS Goa's News Bulletin with me, Shahin Bipari. To begin with, let's take a look on the headlines. Session Court rejects Tejpal's anticipatory bail plea. Goa pleads free to arrest Tarun Tejpal. Curtains rolled down on 44th International Film Festival of India on Saturday. Beatrice Ward begs award of Golden Peacock for the best film. And panel of Punch members of Mandri Panchayat inspected illegal construction in the CRZ zone. Now the news in detail. Session Court on Saturday rejected Tejpal's anticipatory bail plea in the alleged sexual assault on his woman colleague. Session Court's decision gave green signal for Goa police to arrest Tarun Tejpal. Goa police will have to produce Tejpal before court within 24 hours of his arrest. However, Tejpal's lawyer asked to have interrogation in the presence of his lawyer. Meanwhile, Tejpal headed to crime branch soon after the decision of Session Court to avoid public display of his arrest. संजय मनोली रिपोर्ट फ्रॉम पणजी। 8:30 बजे है, उनके डिटेल्ड ऑर्डर अभी नहीं मिला है और कोर्ट ने हमें बोला है कि हमारी एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट मंजूर नहीं कर रही है और हमने पहले ही कोर्ट को कहा था कि हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं और हम ऑलरेडी मिस्टर तेजपाल ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और क्राइम ब्रांच के ऑफिस में ऑलरेडी है। ये हमारे कॉन्टेक्स्ट से भी दिखता है। Curtains rolled down as the 44th International Film Festival of India came to an end on Saturday. The 10-day-long festival came to an end with the closing ceremony celebrated in the hangar erected at football ground compound. Renowned Hollywood actress and producer Michelle Yeoh was present as the chief guest for the ceremony. Beatrice Ward, directed by Luigi Acquisto and Betty Reese, begged the award of Golden Peacock for the best film. Around 300 films from 76 countries were screened during the 10-day-long festival. End of the festival was marked with the screening of Mandela, directed by Jason Shandwick. RDS Goa's Bureau Report. Itinerary of Indian cinema. We stand on the threshold of a new frontier, a new centenary for both Indian and global cinema. A frontier that is full of promises, hope and optimism about the thresholds of creativity, innovation and spontaneity that cinema seeks to cross. What we have celebrated over the past 10 days is the freedom of the human spirit. Liberated from the mores of conventionalism, imbued with the ability to dare. 10 दिन गोवा में फिल्म महोत्सव हो रहा है। 10 बरस बीत गए, 10 दिन बीत गए। लगता है इस बरस फिल्म महोत्सव में काफ़ी संख्या में पार्टिसिपेशन हो गया और जैसा पहले दिन मैंने कहा है वैसा अगले बरस तक हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा फिल्म महोत्सव हो जाए, जिसके कारण गोवा का नाम भी उजागर हो और भारत का नाम भी उजागर हो। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा। Films which are larger than life, we need a strong support system, and the strong support system for me has been the Goa government and the people of Goa. A panel of Punch members of Mandri Panchayat inspected the illegal construction in the CRZ zone of Mandri Panchayat. A complaint regarding an illegal construction in the CRZ zone was lodged by the locals with the Panchayat. The panel of Punch members inspected the construction as per the orders of the High Court. Vinod Mehta reports from Mandri. मांद्रे पंचायतीन काही नागरिकांच्या वतीन लेखी तक्रारी आणि वृत्तपत्रातल्यान काही गजाली लक्षात हाडून दिल्या की मांद्रे पंचायत क्षेत्रात CRZ एरियेत बांधकामां चालू आसात आणि या सगळ्या तक्रारीक अनुसरून मांद्रे पंचायत मंडळान व पंचनामो सायड इन्स्पेक्शन आसा ते केल्ले आसा आणि तेतूंतल्यान आनी एक गजाल महत्वाची आसा ती म्हळ्यार आमकां ऑनरेबल हायकोर्टांतल्यान
निर्देश आसात की CRZ एरियेन जी नो डेव्हलपमेंट झोन आसा त्या नो डेव्हलपमेंट झोनात एखादें बांदकाम जे प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर आसा आनी अशें जर कोणें लक्षान हाडून दिलें जावं पंचायतीच्या लक्षान आयलें जाल्यार ताजेर त्वरीत कारवाई करची अशा प्रकारचे निर्देश आमकां आसात. सो ह्या प्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मांद्रे पंचायत मंडळान ही कारवाई करून आयज ह्या जागेचें इन्स्पेक्शन केलां आनी ताजे उपरांत कायदेशीर रित्या ही फुडली कारवाई ताजेर जातली. सो सध्या ही प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर आसा बांदकाम हाची दखल घेवन तातडीन पंचायतीन हें पावल उखल्लां. बांदकाम आसा त्या संदर्भात आमी तर सारकेच आमकां डायरेक्ट कोर्टाची ऑर्डर जर आमी कोर्टाचो अवमान केला जाल्यार आमच्यारय खातीर येवंक शकता. म्हणून आमी जी इल्लिगल जी बांदकाम आहात त्या खातीर आमी परमिशन दिवपाचो प्रयत्नच करना. तेतून आमकां न सांगता जे कोणी आतां बेकायदेशीर ही बांदकामां करता आनी जर कोणाची जर कंप्लेन येयली जाल्यार थंय आमकां पंचायती तक्रारीची दखल घेणं म्हत्वाचं गरजेचं आहा. त्या प्रमाणे आज आमकां 2-3 तक्रारी येयल्ल्यो. तिनूय तक्रारी कडेन आमी आतां गेलो. थंय बांदकाम काही चालू आहा पण तिनूय ठिकाणी आमकां बांदकाम असत कोणाच अशें मेळांक ना. चालू आहा म्हणजे काही प्रमाणात थंय मटेरियल सामान बी उडयल्लें आसा. तर आमी बदला ज्यो काही वस्तू आहात ते आमच्या सेक्रेटरीन सगळ्यो पंचनामा केल्लो आसा. आणखी मोठे आसा काय हेतून. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपूर्वाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेलें तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेलें तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. बाय अनु तू किती पळयता केन्ना पळोवना म्हाका. हें मोठे प्रॉब्लेम गॅसीचे. सगळी लोकांक त्रास गॅसी लागून. आतां गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे. नाजाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुमी पळोवपाक विसरनाका येवकार आमी गोंयकार RDXाचेर. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात.
गोल्ड प्लेटेड कांकणा पाटली पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Food, friends, family and fun, all at Casino Pride. Open 24 hours a day, 7 days a week. A place where the party never ends. कोकणी फिल्म मारियोलाचे स्क्रीनिंग गोयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा सांजेच्या 3:30 वरांचेर हनुमान नाट्यगृह म्हापसा. पळयात मारियोला. डायरेक्टर जो रोज, एक्टर्स विनिशा, केविन, जो रोज, रोजारियो बोतेलो आणि हेर कलाकार. तिकेटी हनुमान थिएटराचेर मेवता. Welcome back. Long queues of delegates outside theatres even at the end of festival proved the success of the festival and showed enthusiasm of delegates, said Director of IFFI Shankar Mohan. He further said that the number of delegates is increasing every year and thus IFFI needs more infrastructure. He said that the IFFI will have better infrastructure by next year as per the assurance received from Chief Minister during the inaugural function. Sanjay Munoli reports from Panji. Today, almost as you said, is the final day for the screenings, but in the morning when I came, I still saw long queues outside each of the theatres, So in that sense, looking at that part of the festival, there seems to be a lot of enthusiasm even on 29th of November, because tomorrow we close the festival. So that is what is amazing about the growth of this festival as I see it. Since the last 3 years I became festival director. As I said, you see, in 2011 we had approximately 4,500 delegates. In 12 it increased to 7,500. And this year the online registration has crossed around 11 to 12,000. So there seems to be an increasing number of delegates, and I feel that we have reached the optimum so far as the current infrastructure available with us. Inox has a total seating capacity of 1,200 seats, and Kala Academy has a total seating capacity of 900 plus. So we have reached our optimum because there's a direct proportional relationship between the facilities that are provided and the number of delegates that the festival can take on. So other festivals abroad, for example, when the festival was held in Delhi, nearly 10 theatres were involved. So we have 7 screens now. So what the Honorable CM has announced at the opening function is that Goa would be providing additional screening facilities for the next edition of the festival, and we look forward to that. Government should ensure that the facilities developed for people doesn't create nuisance for public, said Deputy Chief Minister Francis D'Souza. Similarly, people shouldn't go politicization of the garbage issue and try to resolve it considering as self-responsibility, he added. Gautam Shirodkar reports from Mapsa. Plan is Kalamat will be for 100 tons per day minimum. खंयचोय प्लांट करतलो पळय 100 टना सकयल करूं शकना. हांव कालांगूच वचना प्लान कितें केला सद्या ऑर्गॅनिक वेस्ट कन्वर्टर्स आमी सगळ्याक बसयल्या. ऑर्गॅनिक वेस्ट बाजारांत वचून जाल्यार पळयात म्हजे कडेन ऑर्गॅनिक वेस्ट काडून जर कितकी गार्बेज आमी ट्रीट करून ऑर्गॅनिक वेस्ट आसा सगळं आमी हें करता ट्रीट करता. हांव तुमकां बातमी दिवंक न्हय. हांव वेस्ट टू फ्युअल टेक्नॉलॉजी खाली आमी बिचोली प्लांट घालूंक सोदता. वेस्ट टू फ्युअल एक 50% सॉलिड वेस्ट आसता पळय तो प्लास्टीक वेस्ट तितूंतलो फ्युअलाक वयतलो. वेस्ट टू फ्युअल टेक्नॉलॉजी म्हणजे कितें हे प्लास्टीक जे आहा पळय ते परते आमी केरोसीन डिझेल ते भाशेन ते कन्वर्ट परते करप. म्हाजे सगळे कडेन
काम चालू हा कळ्ळें. तो तर प्लांट एक तो म्हापशा खातीर म्हणून हांव म्हापशा सुविधा मागीर चालू हा. तो तर प्लांट काय जाल्यार उत्तर गोंयांत खूब बरें पडटलो आनी तो फूल कॅपॅसिटीचेर चलपाक जाय. सादारणसो 100 कोटीचो प्लांट तो 100 कोटी वयर जमनीचो कॉस्ट तरी जाल्यार माहीत जाता. म्हणटकूच येदे व्हडले प्लांट घालता ते फक्त 10 टन गार्बेज ट्रीट करपाक न्हू, म्हणजे ऑप्टिमम युटिलायझेशन जावपाक जाय. म्हणजे कितें 100 टन पर डे. हय 100 टन्स पर डे ज्यादा जाल्यार खूब बरें, कित्याक कमर्शियल वायबिलिटी येता ताका. ज्यादा येत जाल्यार खूब बरें जाय, कमर्शियल वायबिलिटी येता. पूण म्हाज्या पंचायतीन भायली गार्बेज येवचे न्हू 5 टना खातीर 100 कोटीचो प्लांट येवं शकना. आख्ख्या फॉरेनान हांव 3 कडेन भोंवला, सगळ्यांची गार्बेज सगळे कडेन वयता. म्हाजी गार्बेज तुजी गार्बेज तसलें कांय ना. काळजी घेवपाक जाय की सी सुविधा आमी तयार करता पळय तितून लोकांक त्रास जावपाक जायना, इतकीच काळजी घेवपाक जाय. नासतना करप ना तें. पूण खूब लोकांक एक चिंता आसता आनी एक ऑपोजिशन आसता की ती गार्बेज म्हाज्या हितून येवचें न्हू. तें पॉलिटिक्स. ते पॉलिटिक्स गार्बेजी कडेन करचें न्हू. आमी खूब फाटी आहा. हायवेची सगळी प्लास्टीक गार्बेज काडली, 150 टन गार्बेज जमा केली. 4 की 5 टन आमकां कर्नाटकान धाडून सिमेंट फॅक्टरीन उलपावपाक ती 22,000 लागता. आतां बेलिंग मिशिनां घालून 10 टन एका ट्रकान वयतली, 22,000 लागता. उलपावपाक गार्बेज फक्त ती प्लास्टीक गार्बेज. पूण लोकांनी विचार करपाक आमी कितको खर्च करता पळय. The ITI at Pernem stands in dreadful manner. There aren't proper facilities and staff for students. The students have to undergo a lot of difficulties. Supporters for MOPA took a serious note on this situation when the matter was brought to light by newspapers and questioned the principal. However, the behavior of principal was seen irresponsible towards this matter. Taking a serious note on this issue, the concerned minister has appointed a full-time professor for this ITI. Vinod Mehta reports from Pernem. All this thing, he is an immediate boss here. Instruction, if principal is not there, he should call the principal or he should answer the. No, principal contact करता. तुम्ही immediately call the principal. तुम्ही आता तरी इतले उलयतात, and we should know why this is in a state. What is the idea now then? आणि फर्स्ट शिफ्ट घेता ताचो टाइम 8 to 3:30. 8 to 3:30. And principal's timing? जनरलची पण तो ते आमच्या म्हाका येवचो पडटा नाल्यार ऑपोजीट दिया. एक्चुअली जनरल म्हणजे 8 येवन ना जनरल न्ही 10 ते 5:30. 10 ते 5:30. प्रिन्सिपल ना म्हणून म्हाका तो शिफ्ट येवचो पडटा. एक सांगा तुम्ही ITI खातीर एक क्लॉज आसा फॉर दॅट मॅटर ऑल प्रोफेशनल कॉलेजीस एडमिशन टू ऑल प्रोफेशनल कॉलेजीस इन गोवा यू शूड हॅव 15 years डॉमिसाईल. डॉमिसाईल म्हणजे गोंयांत रावपाचो दाखलो, रहिवासी दाखलो, 15 वर्साचो दाखलो आसूंक जाय. ह्या भुरग्यांनी दिल्लो आसा. आमचे जे टायम हे आसा न्ही तो एडमिशन टायम आसा न्ही त्या टायम आमकां गोंयचे खंयचे भुरगे मेळोंक ना. हय पण कायदो म्हणटा कितें डायरेक्ट आसा कायदो बरोवन कायदो अशें इन्स्ट्रक्शन आहा न्ही मातशें प्रोड्यूस करा. देर इज अ लॉ. You are breaking a law. Being a government officer, you are breaking a law. 50. So do you agree that 45 students are from outside Goa? Outside Goa are been admitted in this institution. What is the strength of this? What is the strength of this institution? कितले मॅक्झिमम भुरगे तुमच्याकडे सध्या कितले आसा आणि कितले घेऊ शकता तुम्ही? टोटल आमकां ते मेळना एडमिशन. आम्ही भुरग्या खातीर खूब त्रास करता हांगा एडमिशन घ्या म्हणून. एकूच सेकंड आनी एक विशय विचारूया. भितर सरतकूच गेटी कडेन पावल्या बरोबर जे चित्र दिसता जी सगळी झाडां वाडलेली आसात, कराड वाडलेली आसा, झाडां सगळी हे दयनीय अवस्था दिसता पळय तूं. ते सोरोप आसतले आनी कोण असतले हाचे बद्दल एक संस्था एज्युकेशन संस्था म्हणून तुम्ही कितें करता? आमी कितें केलें हांगा इंडक्शन प्रोग्राम ते सगळें परत क्लीन केलें आनी परत आतां वाडलें. न्ही हय सगळें टोटल क्लीन केल्लें. टोटल क्लीन केल्लें सर. ते आमी ग्राउंड आसूंक जाय, ते कॅन्टीन आसूंक जाय, टॉयलेट बाथरूम आसूंक जाय, ग्राउंड आसूंक जाय, लायब्ररी आसूंक जाय. ह्यो फॅसिलिटी आसा तुमचे कडेन? प्रपोज केला. फर्स्ट इज बेजीक फिटींग एंड मेजरमेंट. पहिली फिटींग शिकयता 2 महिन्या खातीर. दुसरो हा बेजीक मेटल सरफेस फिनिश. भितर मेटल कशें कट करता
तिसरो आहा वेल्डिंग, चवथो आहा शीट मेटल, पावडर कोटिंग आनी लास्ट आहा तो कंप्युटर, इलेक्ट्रिकल आनी इलेक्ट्रॉनिक्स. म्हणजे सगळे फील्ड कवर केला. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One Up Lounge Bar. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. St. Xavier's High Secondary has organized a grand music festival on 7 December at 4:40 p.m. on football ground at Mapsa. Around 1,500 children will participate in this festival. In from Professor Elvis Gonsalves, Gautam Shirurkar reports from Mapsa. High Secondary School is one of the largest high secondary schools in Goa in terms of the student strength and in terms of also its reputation. We have almost about 1,500 students studying in our institution, and it has always been the endeavor of our institution to give the very best to our students. We always follow what is the aim of education. The aim of education is to develop the all-round growth and personalities of our students, and therefore we not only concentrate on academics, but we concentrate also on sports and co-curricular, extracurricular activities. Just for your information, even in academics, we are a leading high secondary school in Goa. Even this year, the topper at the Goa board is from our institution, and for the last 7 years, our results were 95% and above. Also, in terms of sports, I just want to tell you, just a few days back, the function was held by the Directorate of Sports and Youth Affairs,
And for the 9th year in succession, we were declared as the best higher secondary school in sports. That every child in a school is unique, every child is talented, every child has the potential to give the very best. It's up to us as educators, as parents to give them opportunities. And therefore the PTA, the management and the staff this year thought, let us follow this aim of education. Let us give every single student, we have 1,500 students, every single student an opportunity for our annual day and prize distribution function to perform on stage. So possibly this is for the first time. I'm not very sure whether any other institution in Goa has ever done this kind of a function, where every single student, all 1,500 students, will be performing on the stage for this annual day function. Okay, and because every single student will be performing on stage, we are going to have a stage that is going to be erected on the football ground, 2 stages, which almost will admeasure about 50 meters, okay, with light and sound and all these kind of things, where the Parent-Teacher Association is behind us to organize this. In fact, this program was planned somewhere in the month of February with the help of the Parent-Teacher Association. The parents were informed about this, and now, if you have seen it, the practices are in full swing. 7th of December is the program. It will start at about 6 o'clock in the evening. It is a grand musical theatre which has again an objective. The name of this musical theatre is Dream for the Sky, Soar High. We want our students to dream for the sky and to do very well in life, to soar up high in life. A bull died because of electric shock from a high-tension wire at Kolva. Sarpanch of Kolva Panchayat cremated the bull from his own cost. Mandar Naik reports from Margam. फ्रेंडागे ते गोरवां आसा राती सांडलेले सो ते सोदपा आमी ते सकाळी सोदता हिंगा कोण सांगिल्लें आमकां हिंगा कोलवा इगोजे मुखायल्यान लायटी शॉक लागून मत मेलो आहा म्हणून आमी जेन्ना चोवपा आयले तेन्ना हाय टेंशन वायर चोंटोन थिंग सगळा पडलो आसलो आनी तेन्ना आमकां कळ्ळें की हो खरें शॉक लागून मेलो म्हणून हांव ताबडतोब वचोन मागीर लायटी डिपार्टमेंटा इंजिनियरा वचोन मेळ्ळो इंजिनियरा सांगलें की बाबरे तें अमकें अशें जालो आहा तें कितें करया तो म्हाका म्हणूंक लागलो तें वचोन आमी बाणायलें तांकां सांगपा जाय आनी ते कितें कोत्ता तें चोवपा ते प्रमाणे आमी हें कोत्ताले एक्शन घेतलें हांवें म्हणलें हें जाता म्हणल्यार तें गोरवां तेशें दवरपाचें वासान आनी लागीं म्हणल्यार इस्कॉल आहा ते इस्कॉलाक कितें प्रॉब्लेम इस्कॉला भुरगीं आहाय थिंगा तांकां वास येवपाना सो हें आमी तें आतां तो कांय काना दवरना जालो आनी उलोवपाक कांय आनी मागना जालो सो मागीर कळ्ळें आमगे तो मागीर तो बसते कळ्ळें तो गोरवांकार कळ्ळें आमगे सरपंचा वचोन मेळ्ळो आनी सरपंचान ताबडतोब ताणें सांगलें आपूण कितें तुमकां देसपेज जाता दिता कोणा मनशां लाय आनी ते फंड काडया आनी ते पुरय म्हण सो ताबडतोब त्या मनशां लावन आतां तें काम चलता तेका आनी हांव म्हणटा जरी तर कितें दिवपाचें आहा न्हू हें लायटी डिपार्टमेंट हे भाशेन कळ्ळें आसा हें सेकंड केस जालो आहा एक केस ताच्या पयलीं बिचार एक जालो आहा ते तशें गोरवां तें लायटी लागून मेल्लो आहा मेन इलेक्ट्रिकल हाय टेंशना वायर आनी ही सेकंड केस सो हांव मागता हें गोवोरमेंटान हे भाशेन जायना जावपा तांकां कितें तरी एक कॉम्पन्सेशन कितें दिवचें 4-5 हजार कितें दिवचें तें देसपे जाय म्हणून हांव सोदूं पावलो आनी अतिको 7-8 अतिको हांवें सोदिल्लो रे ती आमगे घरा वयच्यानी ती ही पयस ती शेतां बीन ना पडना मागीर सकाळ म्हागे फ्रेंड येयलो म्हणलो पड मेलो आहा तुगे जाल्यार चोय म्हणलो मागीर हांव तुजे येयल्या खरें मुगे पड मागीर मुगे फ्रेंडा म्हणून गेलो मागीर तें मागीर त्या डिपार्टमेंटान बी हाडले मागीर ते हाय टेंशन चोडून हांब्या कडेन आसलो आनी हांब्या कडेन चोता आसतना थिंगा शॉक गेले तेका त्यात ते हाय टेंशनीन सारके करून गेले सगळे आतां ते मनीस नाही ते सरपंचानी हें केले भायर लामता तेम सारको गेला आनी आतां ते मनीस हाडून कोण कोण पुताय कित्याक कॉल बी आहा न्हय बगले भुरग्यां बी प्रॉब्लेम जाचना मेलो सोडो जाल्यार. Before we wind up, here's a recap of the headlines. Sessions Court rejects Tej Pass anticipatory bail plea. Goa police free to arrest 7 Tej Pass. Curtains rolled down on 44th International Film Festival of India on Saturday. PRC's World begs award of Golden Peacock for the best film. And panel of Punch members of Mandri Panchayat inspected illegal construction in the CR zone. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa.
You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.